Turashima Imana Thank God kuri uyu mwanya for this time iduhaye kugira ngo He has given us for that. tutange iki kiganiro. We give you these words. Igihe cyose Imana impaye umwanya Every time that wo God gives me kuvuga such time to talk, ku ijambo ryayo talk about His word, biza binezeza. it makes me happy. Nuko gusa umwanya rimwe na rimwe tubura umwanya ariko ubundi aba ari Sometimes we iby'agaciro. just fail to get time, but Kubera ko ijambo ry'Imana rifite because the word of God has agaciro kanini. a great value. Ijambo ry'Imana birivuga ko The word of ari God, the itara Bible says rimurikira that the light that shines umuntu kugira ngo abone iyo ajya. a person to see where he's going. Ijambo ry'Imana The word of God ni amazi is water amesa agakuraho umwanda. that washes and removes that. Ijambo ry'Imana kandi Again, the word of God, Yesaya yarabivuze ko Isaiah ntaho said that rishobora kugenda ngo rireke kuzana imbuto. word of God can never fail to bring fruit. Ijambo ry'Imana riravuga ngo The word of God says that ijambo rivuye mu kanwa k'Imana ntirishobora kuza ritagize icyo rikora. the word coming from the mouth of God cannot come without any Narimo action. mvuga impamvu nezererwa no kuvuga ijambo ry'Imana. I've been saying the reason why I get happy to speak Nanone the word of ndashimira God. umuvugabutumwa Olivier Munyurangabo Again, I thank the preacher Olivier Munyurangabo kubera ko yadutekerejeho because he thought about us kugira ngo tuzatange iki kiganiro. so that we give these words. Imana imuha umugisha rwose kudukoresha umurimo w'Imana. May God bless him to make us work for God. Mbere yo gusenga reka mbanze nibwire abazadukurikira. Before praying, let me first introduce myself to those who will follow us. Nitwa Sebatukura Gitimbwa Simeon. I'm called Sebatukura Gitimbwa Simeon. Ndi pasiteri. I'm a pastor. Nkora umurimo w'Imana mu itorero rya ADEPR. I serve God in the church of ADEPR. Nshinzwe umudugudu w'icyongereza n'igifaransa hano muri Huye. I'm the leader of the fellowship of English in Huye. Ni umudugudu watangiye mu 1997. It started in 1999. Kandi ndashima Imana ko And I thank God that twagize uruhare twagize uruhare rwo gutangiza uyu murimo. we have our force to start this work. Nanone Again, ntabwo nkora gusivuga butumwa mu rusengero. I don't only preach in church. Mfite n'umuryango w'ivuga butumwa natangiye. I also have a family of missionaries that I started. Witwa The Word of God for All. Called the Word of God for All. Buri gitondo hari ijambo ry'Imana nohereza kuri social media. Every morning there is a word of God that I have to send. Rigera ku bantu benshi cyane. It reaches to many people. Kandi n'umurimo nkora nk'ukunze. And the work that I do happily. Ndashima Imana kuri uwo murimo. I thank God for that work. Nanone ndashima Imana ku yindi mirimo nkorera ya leta. Again, I thank God for other work that I do for the. Ndi umwarimu muri kaminuza y'u Rwanda. I'm a student. I'm a teacher. Muri departement ishinzwe iby'ubuzima bwo mu mutwe. In the department of the life, of the clinical psychology. Clinical psychology. Ndumva ndi umuntu mukuru ufite umuryango munini. I'm an old person having a family. I have children, I have grandchildren.
kandi ndabishima Imana. and I thank God for all. Ndumva mu bindeba ibyo ku narekera. I think I have to stop from Reka rero dutangire ikiganiro. So let's start. Insanganyamatsiko tuza kuganiraho Our topic that we are going to share, ivuga gukura mu bigeragezo it says growing through trials cyangwa se gukura mu bibazo. or Mu bibazo. growing in trials. Mu Kinyarwanda ntibisobanuye neza iyi nsanganyamatsiko. In Kinyarwanda, it does not come Mu out well. Cyongereza ibyo ndirumvikana cyane ku bacyumva, I think in English it comes out very well for those who knows it. ariko mu Kinyarwanda no wavuga ngo gutera imbere kandi uhanganye n'ibibazo. But in Kinyarwanda, to say to go forward when you are having struggles, cyangwa se kudacika intege ngo ureke gutera imbere not to kubera get ibibazo discouraged uhura nabyo. and fail to go forward due to the problems that you are facing. Ibyo ubwo bwose ni uburyo bwo gusobanura iriya nsanganyamatsiko. All those to explain our topic. Ntibikenewe gusobanura amagambo agize iyi nsanganyamatsiko kuko ni amagambo yumvikana. It's not necessary for us to explain this topic because it is understandable. Ijambo gukura The word to grow, ni ijambo tuzi. it's the word that we know. N'utarabyara abana azi ko yarababonye abona ukuntu bakura. Even the one who has Bakavuga not ngo yet umwana produced arakura. children, they know how children grow. Tubikoresha no ku byo twahinze, ugatera imbuto ukabona zimera zigakura We even use them after kugera seeding. kugeza igihe You see zeze, how you harvest and the fruits bear kugeza igihe zeze zigasarurwa. until one they get the time of Gukura rero harvesting. birumvikana. So growing is Nukuva understandable. mu kigero runaka ujya mu kindi. It's coming from one step to another. Nukuva mu byo wari urimo, mu byo wakoraga ujya mu bindi byisumbuye. It's to come from where you've been, what you've been doing, and you go to the next level. Ku mukozi ni ukuva mu rwego wari ugezemo ukajya mu rundi rwisumbuye. For the worker, it's for you to go from the step or the level you've been on and you go to the next level. Ibibazo niryo jambo rya kabiri Problems is the second, cyangwa se ibigeragezo or trials. ntabwo bivuga kimwe, They don't have the same meaning, ariko byose byerekana ibihe bigoye by'ubuzima. but they all show the difficult time of life. Waba wahuye n'ibibazo, Let it be you are facing some problems. ibibazo bishobora kuba atari ibigeragezo ariko ari ibibazo gusa. Problems may not be trials and just be problems. Ibyo ni ibyo duhura nabyo buri munsi. Those are what we face every day. Iyo umuntu yabuze amafaranga yo kugura ikintu akeneye aba yahuye n'ikibazo. When a person fails to get money to buy something, that's a problem. Aba akeneye ukuntu yakisohokamo. He needs a solution. Ariko noneho bishobora kuba ari ikigeragezo. But again, it may be a trial. Ni cya kindi It's that one. mu by'ukuri ubona True, you see, gihaye gishobora no kugukoresha ibintu bibi. that can force Gishobora you kugukoresha ibyaha. to wrong Icyo doings ubwo or kiba sins. cyabaye ikigeragezo. That one, it becomes a trial. Ibigeragezo nabyo And again, trials, nta muntu utahura n'ibigeragezo. Ntibikenewe gufata umwanya munini tubisobanura. I don't have to get much time explaining about trials because everybody faces it.
ese ibibazo n'ibigeragezo ni ngombwa ku mukristo? Nicyo kibazo cya mbere ndimwo ntekereza kuri insanganyamatsiko nibajije. Are problems and trials necessary for a Christian? That's my first question about our topic. Kuko ko turavuga ngo gukura, Because we are saying growing, uri mu bibazo, when you are in problem, gukura growing mu bibazo. in problems. Twibaze ese ibibazo Let's ask ourselves, problems cyangwa se ibigeragezo duhura nabyo ni ngombwa ku mukristo? all the trials that we face are necessary for a Iki ni ikibazo Christian? kigoye gusubiza. It's a very difficult question to Gusa answer. ijambo ry'Imana ritwigisha ko dukwiriye gusenga ngo Imana iturinde ibitwoshya. But the word of God teaches us to pray so that God may protect us against the bad things. Usomye mu which gitabo can cya cause us Matayo bad things. When you read in the book of Matthew, igice cya 6 ku murongo wa 33, chapter 6, verse 33, haravuga ngo ntuduhane mu bitwoshya. said, don't force us in, Ahubwo dukize umubi. save us from a bad person. Uyu murongo twereka ko ibigeragezo, This verse shows us that these ibitwoshya, trials, things that we face in life, ibibazo problems, bidaturuka ku Mana. don't come from God. Ntabwo twasaba Imana ngo iturinde ibyo ari nayo yanabiduteje. We can't ask God to protect, yet He's the one who has made us to face the things. Ibibazo biva kuri Satani. Problems come from Satan. Niyo mpamvu Imana idusaba gusenga ngo Imana ibiturinde. That's why God asks us to pray so that He may protect us. Nubwo ibigeragezo ari bibi, Although the problems are bad, ijambo ry'Imana ritwereka ko Imana ishobora kwemera ko bitugeraho. the word of God says that God can allow us to face those problems. That's no. Navugaga yuko nubwo ibigeragezo ari bibi, I've been saying although trials ijambo are ry'Imana bad, ritwereka ko Imana ishobora kwemera ko bitugeraho. the word of God shows us Mu that gitabo God can cy'Itangiriro, accept us to face those. In the book of Genesis, igice cya 22, chapter 22, reka tuhasome let's read umurongo wa mbere. verses 1. Haravuga ngo The Bible says, hanyuma y'ibyo after that, Imana igerageza Aburahamu, iramuhamagara iti, Aburahamu aritaba ati karame. Iramubwira iti, jyana umwana wawe w'ikinege ukunda Isaka, uje mu gihugu cy'i Moriya, umutambireyo ku musozi ndibukubwire, abe igitambo cyoswa. Ahangaha here twasomye neza yuko Imana yagerageje Aburahamu. we read that God tests Abraham. Imana rero So God, ikoresha niyo yasabye here He uses, He's the one that asked Aburahamu gutamba umwana we w'ikinege Isaka. Abraham to sacrifice his only son Isaac. Turaza kugaruka kuri uyu murongo. We are going to come back. Icyo nashaka to this gusa verse. kuvuga nuko Imana What I only want to say ikoresha, is ishobora God gukoresha can use ikigeragezo a trial nk'igipimo. as a test. Yashakaga gupima kwizera kwa Aburahamu. He wants to test the faith of Abraham. Ugisomye mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri, When you read in Lamentations, igice cya 13 ku murongo wa 4, chapter 13, verse usangaho 4, n'ubundi amagambo
You are going to yerekana see the words showing ko Imana yagerageje Abisirayeli. that God tested the Israelites. Uwo murongo uravuga uti That verse says, kuko Uwiteka Imana yanyu izaba ibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka Imana yanyu imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose. Aha here, Imana yashatse gupima ngo irebe niba Abisirayeli here God wanted to test and see if the Israelites bubaha Imana, respect God, bakunda Imana n'ubwenge bwabo bwose n'imitima yabo yose kandi bayigira iya mbere. loved God with all their hearts, and put Him the first. Ibi ngibi bitwereka neza yuko Imana ishobora kugira impamvu ibishaka kugira ngo irebe kuri twe. This shows that God has a plan that He wants to see on us. Kandi bumwe mu buryo ikoresha ni ibigeragezo. And one way that He uses is a trial. Ariko Imana ishimwe, But we thank God ku ijambo Pawulo yanditse. because of the word that Paul wrote. Pawulo yanditse mu gitabo cya mbere cy'Abikorinto, urwandiko rwa mbere rw'Abikorinto, Paul wrote in the first letter of Corinthians, igice cya 10 chapter 10, umurongo wa 13, verses 13, aravuga ngo nta kigeragezo kibasha kubageraho and he said, no trial that can reach you, kitari rusange mu bantu, which is unusual. kandi Imana niyo kwizerwa, And God is faithful, kuko itazabakundira because will not allow you, to be tested ibiruta ibyo mushobora, more than what you can handle. ahubwo hamwe n'ibibagerageza But through those tests, izabakira kanzu. He will make for you a way. Amen. Amen. Imana ishimwe yuko iyo Imana We thank yemeye God ko that when ikigeragezo allows kugeraho cyangwa a trial comes along your way, se akaba ariyo itugerageza, all He Himself tries us. itugerageza ikigeragezo dushoboye kwihangana. He gives us a trial that we can handle. Amen. Amen. Reka rero noneho tujye mu nsanganyamatsiko nyirizi. So let's enter in the topic itself. Kubera iki Imana ireka ibihe bigoye ngo bitugereho? Why does it God allows us to face difficult periods? Turaza kwifashisha ijambo riri mu gitabo cy'Itangiriro. We are going to use the word in Genesis. Ni umurongo umwe, Only one verse. nubwo tuza kuvuga ibirenze umurongo umwe. Although we are going to say more than one verse. Igice cya 12, Chapter 12, ku murongo wa 10. verses 10. Haravuga ngo Itangiriro umurongo wa 12, igice cya 12 ku murongo wa 10. Genesis chapter 12 verses 10. Inzara itera muri icyo gihugu. Now there was a famine in the land. Aburahamu aramanuka ajya muri Egiputa. And Abraham went down to Egypt Asuhukirayo to live there for a while, kuko inzara yari nyinshi muri icyo gihugu. because the famine was severe. Turaza kwifashisha uyu murongo We are going to use this word kugira ngo tubone impamvu ya mbere Imana ireka ibihe bigoye bitugeraho. to see the first reason to why God allows us to face difficult. Iyo mpamvu ni iyikurikira. That reason is the next.
Imana ishaka ngo dukure kubera gukoresha ubushobozi bwo gutekereza yaduhaye. God wants us to grow by using the ability of thinking that He gave us. Reka turebe uko Aburahamu yabukoresheje. Let's see how Abraham. Twasomye neza ko yari akitwa Aburahamu. We've read that he was called Abraham. Yari ataraba Aburahamu. He was not yet Abraham. Aha twasomye ngo Imana Here we've read that God yashize muri we gusuhukira mu gihugu cy'Egiputa. put in him to go in the land of Egypt. Ntabwo ngenda tuza kuvuga cyane amateka ya Aburahamu kubera umwanya. We are not going to talk much Ariko about the twibukiranye yuko history of Abraham, but we are going to remind that Imana yamuhamagaye ngo ave mu gihugu cy'iwabo cya Uriya Bakaludaya. God called him to go from his land, Ije mu kindi gihugu Imana yari muhaye. to go in another land that God had given him. Aburahamu Abraham wahamagawe kuva mu gihugu yavukiyemo who was called to go from his aja mu homeland kindi gihugu and go in another land, yagaragaje ko yizera Imana he showed that he trusted kuko yarumviye. because he respected. Imana yari ifite umugambi ukomeye kuri Aburahamu, God had a great kandi yari plan ikeneye umuntu to ufite Abraham. kwizera nka Aburahamu. And he wanted a person who had faith that like that one of Abraham. Ariko noneho cya gihugu Imana yamuhamagaye kandi yemeye kujyamo But again, that land that God called him ari to kumwe go n'umugore we Sarai, with his wife Sarai, inzara iratera. a famine came out. Inzara iteye, When famine came, Aburahamu yibwira inama yo gusuhukira mu gihugu kitarimo inzara. Abraham planned to go to the land which had no famine. Imana God yakoresheje ubwenge bwa Aburahamu, used the skills of Abraham ubwenge Imana yahaye Aburahamu that God gave kugira Abraham ngo atorere umuti ikibazo yarahuye nacyo cy'inzara. to get the answer of the problem that Kugira he ngo had we- with famine. So We that n'umugore we Sara baticwa n'inzara. he and his wife cannot die because of Gutyo famine. iby'Imana iteganya kuri Aburahamu So what God plans to Abraham bitaburizwamo. cannot fail. Iki rero nicyo twashatse kwiga So this is what we want kuri to iyi learn nsanganyamatsiko yacu. in our topic. Nuko Imana ikoresha ubwenge bwacu. Is that God uses our wisdom. Kandi kugira ngo ubwenge bwacu bukoreshe, So, and for us to use nuko haba our hari wisdom, impamvu rwose ubwenge bwacu bukora cyane. there must be a reason for it to work N'igihe hard. duhuye n'ikibazo. It's when we face a problem. Iyo umuntu wese ahuye n'ikibazo, When everybody ubwenge bwe faces a burakora. problem, his wisdom works. aricara agatekereza, He sees and thinks agasaba n'inama and asks for advice. uburyo yava muri cya kibazo. How we can go through that problem. Imana nicyo yaduhereye ubwenge, ni ukugira ngo dushobore kwikura mu bibazo. That's why God gave us Gusa hari wisdom. ibyo It's for tudashobora us kwikuramo. to get through our problems, but there are some problems that we cannot just work out by ourselves. Ariko n'ibyo byonyine dushobora kwikuramo kubera gutekereza, kubera ubwenge bwacu, kubera ubufasha, But even those ones that we can go through because of our wisdom, ni ngombwa n'ubundi nanone ngo dusenge Imana kugira ngo ituyobore. it's even necessary for us to pray God to lead us. Rero Aburahamu yari yaratsinze ikigeragezo cya mbere cyari cyo Imana yamusabye kuva mu gihugu cy'iwabo. Abraham had won the first trial. It was to go
away icyo from his ngicyo yaragisinze homeland. kuko yaremeye aragenda arahaguruka ava mu biwabo aragenda. He had won that one because he left his homeland and went. Imana yashaka gupima kwizera kwe isanga n'umugabo wizera. God wanted to test his faith and then he found out that he was a man Ntabwo who had Aburahamu faith. yabajije Imana ngo kubera iki. Abraham never asked God why. Aburahamu yamenye neza yuko Imana niyo yavuze ukwiriye kubaha. Abraham had known that when God has said, you have to act. Akenshi iyo duhuye n'ibibazo twebwe rimwe na rimwe abantu bibaza byinshi. Mostly when people face problems, ask themselves many Ariko questions. Aburahamu ntabwo ariko byagenze. But in the case of Abraham, it's not like that. Isomo twakuramwo The lesson that you can get from that nuko dukwiriye gukurikira Imana is that you have to follow God n'igihe twahuye n'imbogamizi. even the problem that have some barriers. Niwaca mu gipimo muri teste When you are going through a test, ntukihutire gukeka ko ari Imana ihaye ikuri. never rush to make a decision or to think that it's God who is making you pass through that trial. Ahubwo ukoresha ubwenge Imana yaguhaye Instead, use the wisdom that God gave you, nkuko Aburahamu yabikoze. as Abraham did. Kuko ubwo bwenge Imana irabukoresha kugira ngo igukure mu bibazo. Because God used that wisdom to Hari make ingero you nyinshi get through z'ubuzima about those busanzwe. trials. There are many examples of our usual life. Ndagenda ntangira ingero zimwe cyane zo muri domaine mbamo y'uburezi. I'm going to be using some examples in the department that I mean of education. Hari igihe nahuye n'ikibazo There was a time when I faced a problem. nashakaga kwiga I want to study, kandi nigaga nkuze. and I was studying while I was old. Nari nkeneye amashuri nashakaga kwiga ya doctora. I want the studies that I want to study, Nubwo atari yo yonyine nagizemo ibibazo, although they are not the only one where I faced no kwiga masters naho n'ubundi byabaye ikibazo. even studying masters, Ariko noneho muri even a doctora problem. byabaye ikibazo gikomeye. But in Kuko nakoze projet yo nibwira ko ari nziza. because I made a project thing that was good. Abari bashinzwe kureba ko baduha bourse b'Ababiligi. Those who are responsible for giving us scholarship, iz'abandi barazemera. they accepted for Numva twari others. bane, I think we are 4, iyanjye barayanga. but mine was refused. Banga kumpa bourse. They refused to give me Barambwira a bati projet scholarship. wakoze ni nziza cyane, They said that the project that you've made is very good, ariko ntabwo dushobora guha bourse. Guverinoma y'Ububiligi ntabwo izitanga bourse ku muntu ukuze. but we cannot give you a scholarship because our government do not support the old people. Icyo gihe numva nari negereje imyaka 50 cyangwa se nari nyifite. I think that time I was making 50 years or I had it. Ariko numvaga nshaka kwiga kuko numvaga ariyo mpamvu yanzanye muri kaminuza ari ukugira ngo nzaba umwarimu. But I felt like I want to study because that's my purpose. Kandi uburyo bwo kuba umwarimu byanyuraga mu kwiga. And the way to become a lecturer was for me to Kandi study. njyewe nari niyemeje icyo kiguzi kugitanga. For me, I had Ariko decided nkagera to sacrifice ku byo myself nifuza. and reach to where I want to reach. Nkagera ku byo nifuje muri career yanjye. And reach where I want to reach in my career. Rero nabuze bourse. So I never got that scholarship. Biba ikintu kingoye cyane.
It became a very difficult kandi thing to yari me, buruse nziza, yari kumfasha cyane, yari buruse nziza. and it was a very good scholarship which could have helped me. Naravuze nti ntabwo ngiye kubivamo, So I said I'm not giving up. ntabwo ngiye kubivamo, ngiye gukomeza tu. I'm not giving up, I'm just going to continue. Nakomeje nganira n'abamfasha, I continued by talking to those who are helping ari me, abanyobora those leading me, mu bushakashatsi nari ngiye gukora. and the research that I was going to do. Kandi wari ugiye kunyobora wa mbere ni umuprofeseri wo mu Bubiligi. And the person who was going to lead me was a professor in Belgium. Kubera ko imirimo myinshi y'ubushakashatsi nayikoreye mu Rwanda, Because many research work I done them in naje Rwanda. gutekereza ndavuga nti ibyo ari byo byose amafaranga nzakenera si menshi nk'ayo umuntu ugiye kuba hanze. I thought that the money that I will need will not be more Ariko kubera ko compared to that one living. uwo twari tugiye gukorana ubwo bushakashatsi, But because the person that we are going to make nategerezwa research kumusanga together, yaba mu Bubiligi. I had to go in Belgium where he lived. Byabaye ngombwa ko igihe kigera ngakenera amafaranga y'urugendo no kuba mu Bubiligi. It became necessary for me to get the money for travel and even to be in Ibyo Belgium. rero byo cyari ikibazo kigoye, So it was a very difficult problem for me. kuko indi mirimo yose ari ubushakashatsi nakoze, Because other works that I did kandi nabwo related to bwarampenze research work, kuko nageze mu bitaro byose by'u Rwanda, and it was also costly because I reached in every ibitaro Hospital bigera Rwanda. 43 almost 43 hospitals. nibyo byari bihari icyo gihe muri za 2012 2013. We are the ones there in that time, 2010, 2013. Ibyo ngibyo nakoresheje ubushobozi bwanjye. I used my wealth. Ndashima Imana ko uwo mwaka nari narayoboye memoire nyinshi, bampa amafaranga ashobora gutuma nkora ubwo bushakashatsi. I thank God that in that year they gave me Ariko noneho kujya mu money Bubiligi to use kumara that research. But kumara going y'amezi Belgium, atatu, spending there almost 3 months, nibura inshuro eshatu, amezi atatu inshuro eshatu, 3 months, 3 times. byo byasabaga ko mbona ubundi bufasha. It wanted me to get another support. Numvaga buzaboneka, nari mfite kwizera. I had that faith in me that Kandi that koko support would hamwe no come. gutekereza abantu na kwandikira aho na komanga, Imana yaje kumpa amafaranga muri 2014. And through thinking where I can get that money, through knocking, calling people, in 2014, God gave me money. Yayampaye ubwa mbere ndagenda, He gave me money the first time and I went. kandi amafaranga burema akwiye ku mezi atatu. And enough money for 3 months. Ndagenda ndakora, I went and done. naragarutse n'ubundi ndarangije. I came back when I Teza bari was ikintu it kinini done. ntiwarangiza mu mezi atatu. I cannot just finish it in 3 Naragarutse months. nkomeza nkorera mu Rwanda. I came and continued working in Nyuma Rwanda. n'ubundi nkenera ndi, And then after I had to get n'ubundi another money, nkoresha bwa buryo. I even used the same Ntangira way. kwandika ndeba abantu bampa amafaranga. I start writing, looking for people to give me money. Ubwa mbere nabonye amadolari ibihumbi, ndibuka neza ngira byari ibihumbi 13 First time I got y'amadolari. $13,000 of dollars. Ubwa kabiri naho naje kubona amafaranga mpawe noneho na guverinoma y'Ububiligi. Second time I got the money from the government of the Nyuma yo region. kumbaza ibibazo byinshi kuko yo noneho yari igihe gitoya, ntiyari buruse y'imyaka myinshi. After asking me many questions due to the fact that it was just for Ndibuka ko a bambazaga few ikibazo days. gusa niki kubera ikuza kwiga ukuze. They were like, why are you
studying when you are old. Nabasubizaga kandi ibisubizo nabahaga byaberekaga neza yuko nubwo batayampa nayabona handi. Nababwiraga ibibazo nabasubizaga mu buryo nabashubije mu buryo baba convinced kuyamba. I asked them to the way that they got convinced to give me that money. Ndashima Imana ko icyo gihe n'urugero ni kimwe gusa mu byo nshoboye kuvuga gukuntu Imana iduha gukoresha ubwenge yaduhaye. I thank God because this is just one example showing you how God asks us to use the wisdom that He gave us. Imana yahaye Aburahamu gukoresha ubwenge yamuhaye kugira ngo asuke aje mu gihugu kirimo ibiryo. God gave Abraham the chance to use his wisdom to go away from the country which had famine to go to the country which had food. Imana yemera ko ibigeragezo bitugeraho kugira ngo iduhe ubundi buryo bwo gutekereza. And even God allows us to face those problems so that we get another way of thinking. Dukanguke. We wake up. Imana irashaka ngo dukanguke tuve mu mitekerereze ya mbere tugire imitekerereze misha ishobora kutugeza ku bintu bikomeye ariko gukura. God wants us to wake up and we use our thinking so that we reach to the great things. Ndashima Imana ko iyo teze yaje kurangira. I thank God that testing ended. Kandi ntabonye buruse nk'abandi y'igihe kirekire. Without getting a scholarship like others. Ni somo ngira ngo naha n'abandi bakiri bato. I think it's even a lesson for those ones who are still young. Ntugacibwe intege n'ibibazo uhura nabyo mu nzira. Never lose hope by twebwe abizera Imana tuzi neza for us who trust in God. Tuzi neza ko Imana ikora nibirenze ibyo tubona. God do what we don't even see. Dukwiriye gutera intambwe. We have to make a step. Hari igihe utera intambwe ibintu bikagukurikira. Sometimes after making a step forward, things follow you. Utera intambwe mu kwizera. You make a step in faith. Ujya ku ntego yawe. Going on your target. Nubwo ubushobozi uzi neza kutabufite. Although you may know that rimwe na rimwe ubushobozi bukagukurikira. Sometimes that ability follows. Niko byambereye muri teze yanjye. That's how it happened. Ikigutangaje na nyuma ya teze. And even after that, nakomeje nkoresha ubwo buryo. I continue using nasubiye mu birigo bwa gatatu. I went in the region. None ngiye gukora postdoc. Ngiye gukora amashuri ya nyuma ya doctor. I was going to study my last lessons of doctor. Nubundi ababirigi nibo bampaye funding. Again, Viridium gave me funding. Ubwa kabiri. The second time. Imana ishimwe. Thank God. Hallelujah. Hallelujah. Hari ikintu nari mvuze ngiye gusubiramo. There is a thing that I've just said and I'm going to repeat it. Ibibazo n'ibigeragezo duhura nabyo ntibikwiriye kuduca intege. And the problems and trials that we face. Kuko Imana irashaka ngo dukure. They don't have to make us lose hope because God wants us dukwiriye gukomeza. We have to keep moving. No mu bibazo tugakomeza. Even in problems we continue. We don't lose our target. Amen. Amen. Icya kabiri. Secondly, ko turasubiza kiriya kibazo kivuga ngo kubera iki Imana ireka ibihe bigoye ngo bitugereho. We are answering the other question. Why is it that God allows difficult periods or time to come to us? Nanone Imana ibishaka gukomeza ubushobozi bwacu bwo kubaha Imana. Again, God wants to strengthen our ability to respect God. Imana ishaka
gukomeza kutugira abantu bashikamye mu kubaha Imana. God wants to make Igamije guteza imbere imiterere yacu, character. purposely to help us to grow in character. Hari abantu benshi banditse. There are many people who Uwo wrote. nibuka cyane wabyanditseho ni Rick Warren. The Ko one that I Imana remember who wrote ishyira about imbere Rick Warren. guteza imbere character yacu. God puts first to make our character strength kuruta kutunezeza. more than making us happy. Ari itandukaniro ry'umwana mutoya n'umuntu mukuru. There is a difference between a young children. Umwana muto aba ashaka umuntu umunezeza. A young child needs a person to make him or her happy. Niyo mpamvu ababyeyi iyo bamusize mu rugo bakagaruka hari igihe iyo bafite ubushobozi bamuzanira akantu. That's why parents, when they go Akanezerwa away, umwana. they're coming back, bring something, and our child comes happy. Umaze gukura When you grow up, n'abantu bakuru bakenera impano, even grown-up people need ariko gifts, umuntu mukuru ntabwo ari uwo guhora ahabwa impano. but a grown-up person is the Ahubwo ni uwo one gutanga who impano. always needs a gift. Na Instead, Yesu he yaravuze ngo always gives hahirwa. away gift. Na Yesu yaravuze ngo hahirwa utanga kuruta uhabwa. Even Jesus said that blessed the one who gives than that one who receives. Abantu bakuru ni Petero yaranditse aravuga ngo tukiri abana twarereshejwe amata. Peter wrote and said that when we are children, Ariko we are tumaze raised by gukura milk, but after growing up, turya ibiryo bikomeye. we ate hard food. Yewe n'amagufwa rwose twayahekeye. Even bones were eaten. Yashaka kuvuga iki? Yashaka kuvuga ko umuntu ukuze akwiriye kwitegura guhangana n'ibikomeye. He wants to say that a grown-up person must be ready to face difficult things in life. Imana rero irashaka ko tuba abantu bafite character zishimisha Imana. So God wants us to be people having a character that makes him happy. Imana irazwi ishinga no guteza imbere imiterere yacu. God always wants to strengthen or to make our character better. Ntabwo Imana ibigishira imbere ari ibintu ibyo kutunezeza, ibyo kutuma tumererwa neza. God does not put first things which are going to make us Nubwo happy and make us nabyo feel nabyo good, ibyitaho. although he even care about them. Ikishira imbere ni kubaka imiterere yacu. What he puts Reka first is tubisome to mu build gitabo our strength. Let's read it in the book cy'Itangiriro. Genesis. Ni wa murongo twongera kugarukaho. It's again the other verse that we are going to read again. 22 Itangiriro. Genesis 22. Twasomye ngo hanyuma y'ibyo We read that after that, Imana igerageza Aburahamu. God tested Abraham. Iramuhamagara He called him iti Aburahamu. and said that Abraham. Aritaba ati karame. He said, yes. Turarekera aho ngaho. We are going to stop from there. Ariko reka tugere no kuwa kabiri. Let's read. Iramubwira iti jyana umwana wawe Then umwana wawe God said, w'ikinege take your son, your only son, uje mu gihugu cy'Imoriya whom you love, and go to the umutambireyo region ku of musozi Moriah. n'ibikubwire Sacrifice him there as a burnt offering. Abe on the igitambo mountain cyoswa. I will tell you about. Imana yapimye kwizera kwa Aburahamu. God tested the faith of Abraham. Ntabwo yari igamije kumutega. He never wanted to, Ntabwo yashatse gushyira umutego imbere ye. he never wanted to put something before him. Ntabwo Imana yashakaga ngo atsindwe n'iki gipimo yamushyizeho. God never wanted
Abraham to. ahubwo imana yashakaga God gushimangira did that, but God wanted to confirm kubaha imana kwe. his respect to God. Imana tuzi neza amakuru ya Isaka, We all know the news ukuntu about Aburahamu Isaac, yamubonye ashaje, how Abraham got him when he was ukuntu old, Sara yatwite ashaje akecuye, how Sarah got Kubyo pregnant ubushobozi when bw'Imana. she was old due to the ability of God. inkuru turazizi sinzitinda. We all know the news, we are not going to repeat them. Uwo mwana yabonye ashaje, That child that he got when he was umwana old, na mbere y'uko amubona Aburahamu yari yaratanze ngiye kwishakira umwana mu nzira ze. the child before getting him, he even wanted to get child Turibuka neza in his own ways. We all remember well. ivuka rya Ishimayeli uko ryaje. The born of Ishmael, how it came about. Ni Sara wagiriye umugabo we Aburahamu ati turashaje nta mwana uzaragwa ibyacu. It's Sarah who told Abraham that, you see, we are old, we don't have Genda the child ubyare to inherit our ku things. mukozi wacu umubyareho umwana. Go and produce due to our maid. Ubwo bwari uburyo bwa Aburahamu, Those are the ways of Abraham. ariko Imana yarabwanze. But God refused them. Imana yamubwiye ati umwana w'amasezerano ntuzava muri Sara. God said that the Uwo child mwana. of promises are the one that will come Uwo from mwana Sarah. niwo Imana isabye Aburahamu gutanga. That child is the one that God asked Abraham to Ubu give. Aburahamu izina ryari ryarahindutse. This time Abraham, the name had Bwa mbere changed. twamwitaga Aburahamu, First we've been Ubu calling yari him Abraham. Abraham. This time he's Abraham. Imana yari yaramubonekeye God had revealed imusezeranya ko himself. imuhaye umugisha, He promised inamuhindurira blessings, izina, even changed his name. ko azagira abantu bangana azabyara abana bangana n'umusenyi wo ku nyanja. That will produce children as many as the. Ariko nubwo yari yaramuhaye ayo masezerano nta mwana yari afite w'isezerano. Although he had those promises, he never had. Amaze kumubona child. rero Imana iramubwiye ngo namutange. After getting one, then God Mbega tells him mbega to sacrifice him. mbega igipimo, What a test, mbega ikigeragezo. what a trial. Ishyire mu mwanya wawe Imana ikubwiye ngo ufate umwe mu bana bawe, we yaramufite nk'umwe, wewe byenda ufite babiri batatu bane, ngo ufate umwe umutambe. Put yourself in his shoes. Ni bangahe God telling you batsinda, to sacrifice one of your ni children. bangahe batsinda icyo How many of icyo you will kigeragezo. win Abraham. that defeat? Abasomye iyi nkuru ntidufite umwanya wo kuyisubiramo. Abraham, those Tuzi who ukuntu read this yayitsinze. story are not going to repeat them. Yarubashye. We know how he won it, he respected. Ibigeragezo Trials, amaze gutsinda iki ngiki after winning this, tubisoma neza. read them Ijambo well. Imana yamubwiye agiye amaze gufata inkota, The word that God told him after Isaka getting the aryamye sword, ku nkwi when Isaac was away, yazicanye, after nako burning them, ntarazicana, yaziteguye, he had prepared them. agiye gushyiraho yashizeho Isaka. He had even Isaac Isaka there. wari wabanje no kumubaza ibibazo, Isaac who had ati se even dawe asked him questions that, ko mbona inkota "Father, tuyifite, I'm seeing a sorrow. ko n'inkwi zikaba zihari, We even have n'umuriro uza gucanura hari, even the fire. igitambo kiri he?" Where is the sacrifice? Aburahamu wizeraga ati tugende mwana wanjye, Imana iri bwirongere. Abraham who had faith and said, God will provide. Kwizera kwa Aburahamu, The faith of Abraham. Imana iri bwirongere. God will provide. Ese Aburahamu yari azi ko Imana iza kuzana iriya sekurume y'intama? Did Abraham know that God will bring the lamb? Yabivuze mu kwizera, He just said in faith. ariko we ikigaragara nuko yari yiteguye gukora ibyo Imana yamusabye.
what we can see that Abraham was ready to do what God wanted him to do. agiye gutamba umwana we, When he went to sacrifice his son, Imana yaramuhamagaye, God had called him, Aburahamu, Abraham, Abraham, wigira icyo utwara umwana wawe, don't touch on reba your inyuma son. yawe, Look behind you. igitambo ugiye gutamba. There is a sacrifice. Kandi imbere yo gukora icyo gitambo nawe Imana yari yamubwiye ngo ugende kure ku musozi Moriya. God had told him to go. You go far to the mountain Moriah. Ujye ku musozi Moriya. Go to the mountain Moriah. Urwo rugendo yari yarukoze kubwo kwizera. He had done that walk, that in faith. Nguko umuriro utuma izahabu icurwa, As the fire makes the diamond to be, Imana nayo yemera ko tunyura mu bigeragezo, even God allows us to face tunyura mu trials, bibazo kugira ngo iducure, to pass through problems for Him, kugira ngo tube abakristo bashyitsi. to make us the real Christians. Imana ishaka kubaka character yacu. God wants to build our character. Irashaka kubaka character ya buri mukristo. He wants to build character of every Christian. Umukristo ntabwo ari wa wundi uvuga ngo yo ngo mbega noneho ko ari wenyine buriya ntashobora kunywa inzoga agasinda. A Christian is not the one who said that, he's alone. Isn't it going to get drunk? Twarabibonye muri iki gihe cya coronavirus. We saw it in this Insengero period of zarafunzwe. corona. The churches were closed. Aho zifunguriwe When they opened them, abakristo bamwe ntibagarutse. some Christians never come back. Ariko abari bafite strong character, But those with a strong character, abari barubatswe bashyitse, those who were ready, oh what? imyaka amezi badaterana ntibyabibagije akamaro k'amaterano. A year or month without gathering never made them to forget Iyo tunyura mu the importance bigeragezo, of gathering. When you are facing hari trials, imyifatire ibiri ishoboka. there are two possible behaviors. Uwa mbere ni ukwitotomba. One is Uyu nguyu ntabwo muvuze ngo mwite ko ari inzira ari uguhitamo kw'abakristo. To cram. The first one is to cram. I cannot call it this is the way of Christians. Abakristo benshi iyo bahuye n'ibigeragezo batangira kwitoka. Nari nabivuze. When many Christians faces problem, they start cramming akabwira umuhisi n'umugenzi. and say every person's passing along. Uzi byambayeho. You know what's happened to me? Jewe nsigaye ndi umurwayi narapfuye. For me, I'm even as a person who is sick. I'm even Mani dead. tubabarire. May God forgive us. Kuko uyu mutego twese tuwugwamo. Because all of us fall under this Ugatangira one. kuvuga ibibazo byawe. You just start saying your problems. Ugatangira kuvuga ngo iyo ndakora iki? Ni kanaka wabiteye. You start saying that I would have not done this. It became because of this one. Ubwo buryo That way, nubwo abandi nyine badakomeye. it's for those who are not strong. Kandi Imana irashaka ngo bakomere. And God wants them to Kuko nabo be ni abana strong. b'Imana. And because they are all the Uburyo children. bwa kabiri, The second way, no ni ukuvuga ngo Imana yemeye ko iki kibazo kiza. and say God has allowed this problem to come. Ubu ni iki Imana ishaka kunigisha? What does God want to teach me? Ni iki Imana ishaka kunigisha? What God wants to teach me in this? Noneho And then agatangira akajya ku ishuri, akaba mu ishuri ry'Imana. and start living the class on the lecture of God. Hari amagambo ndimo ntegura. There are some words that Ntabwo tuza kuyasoma. we are not going to read them, Ariko ndayavuga. but I'm going to say them Kugira ngo uzaba ufite umwanya azayasome. so that the one who will be with time will read them. Ubu buryo bwa kabiri nibwo dukwiriye gukurikiza. This second way is the one that Mu bigeragezo tuzaje twemera ko ari ishuri dukwiriye kubamo.
In the trial, we have to accept that it's a class that we have to be in. kandi akwiriye kunyuramo bucece That we have adashakuje to live, to be in while we are silent, without making noise. Imana yabwiye Abisirayeli And God told mu gitabo cya Israel Kuva in the book of Exodus, igice cya 14 chapters ku 14, murongo wa 14 irababwira verses ngo 14, and said, Uwiteka ari bubarwanirire the Lord will fight for you. namwe mwicecekere. Just be silent. Aho ni igihe bambukaga inyanja itukura. That's when they were crossing the Red Sea. Basabwe kwambuka inyanja itukura kandi nta kiraro kihari. They were told to cross the Red Sea when there was no bridge. Imana ibwira Mose ngo mwicecekere. God told Moses, Uwiteka just ari be bubarwanirire silent. icyo The gihe. Lord will fight for you. That time, Barebye inyuma babona ingabo za Farawo zibakurikiye. they looked behind, they saw the army of Pharaoh following them. Batangira kugira ubwoba. They start getting Mbega Mose fear. byadukoreye. You see what Moses has done for us. Atuzaniye gupfira ku nyanja itukura. He has brought us to die Buriya on this Red Sea. Mose wari muri communication n'Imana buri gihe. And Moses was in the communication Yabyeretse with Imana. God. He showed them to Imana God. iramubwira ati mwicecekere. God just Imana said, irabarwanya. be silent. The Lord Tuzi will uko fight Imana for yabarwaniye. you. We know how the Lord fought for them. Imana yaciye inzira mu nyanja itukura barambuka bose. God made the way in the Red Sea and they all crossed. Babandi bari babakurikiye ngo Those who are babagarure. following them to bring them back, Abanyegiputa the Egyptians, bageze muri ya mazi arabarenga. reaching that water, the water. Niko kubarwanira kandi baricecekeye Imana irakora. That's how God fought for them. They just became silent and God Mu fought bigeragezo, for them. In trials, tuzaje tureka guta umutwe. let us not be very stressed. Abakristo ntibari bakwiriye guta umutwe. Christians are not supposed to get stressed. Dukwiye kwemera ko ari ishuri Imana ashatse ngo tunyuremo kandi izaridukuramo. We have to just accept that it's a class that God wants us to. Dawidi yaranditse ati, David wrote and said, ni Zaburi ya Dawidi it's the Psalms of David, ya 37 37, ku murongo wa 7 verses 7. haravuga ngo It says, turiza Uwiteka, just be humble for God. turiza Uwiteka. Be humble for To be God. quiet. Okay, be quiet for God. Umutegereze wihangana. And wait patiently. Mu bigeragezo dutegereze. In trials, let's just Kwihangana. wait when we are. Hariho umwanya w'Imana. There is the time of God. Mu gitabo cy'amaganya ya Yeremiya, In the book Lamentation. of Lamentations of Jeremiah. of Jeremiah, Ku gice cya 3 the chapter kuri 3, 27 verses 26 verses 26, haranditse ngo it says, ni byiza ko umuntu yiringira it's good for a person to have faith ategereje agakiza k'Uwiteka atuje. waiting for the God's salvation. Ni byiza ko umuntu yiringira It's good for a person to have hope. ategereje agakiza k'Uwiteka Waiting for the salvation of atuje. the Lord Gutuza. silently. Iri ni ijambo Be quiet. naryo abantu baganira guturiza imbere y'Imana. This is even the word that people can share. Maze To iminsi be numva quiet umukozi before w'Imana God. I've spent days listening to the servant of avuga God ngo umuntu uzashaka kuba ukomeye mu bwami bw'Imana, saying that the person who wants to be umuntu ushaka kuba a akomeye great mu nzira person in the y'Imana kingdom of God, on the way of God, akwiriye kugira umwanya wo guturiza imbere y'Imana. must have the time to be quiet before God. Kugutuza ntabwo ariko ndimwo nganira, I'm not talking about nje ko being navuga umuntu uri mu quiet. bigeragezo For me, I'm just saying a person who akwiye is in trial guca bugufi akiga akamenya iby'Imana ishaka n'aho Imana ishaka kumugeza. must be humble and learn and know where God wants him to reach.
hari impamvu nyinshi Imana yemera ko ibigeragezo na twavuze ebyiri. We've just talked two reasons why God Ya allows mbere us to twavuze face ko this Imana ishaka problem. ngo dukoreshe ubwenge yaduhaye. The third reason Iravuga ngo Imana ishaka ngo says that God wants tubone ibibazo n'ibigeragezo nk'amahirwe yo gukura. to see the problems and trials as the opportunity to grow. Yeah. Imana ishaka ngo tubone ibibazo n'ibigeragezo nk'amahirwe yo gukura. God wants us to see Ndashaka problems ngo and trials as twifashishe the opportunities to grow. Let's use twifashishe umurongo wo mu itangiriro. Nakunze cyane igitabo cy'itangiriro. I like the book of Genesis. Muri iyi nsanganyamatsiko. In this topic, 35 chapter 35, umurongo wa 10 verses 10 haravuga ngo says, Imana iramubwira iti, God said to him, witwa Yakobo, your name is Jacob. ntuzitwa Yakobo kundi, You will no longer be called Jacob. ahubwo Isirayeli niryo rizaba izina ryawe. Your name will be Israel. Nuko imwita Isirayeli. So he named him Israel. Amateka ya Yakobo mwene Isaka tumaze kuvuga mu kanya, so yagiye gutamba. The history of Jacob, a son to Isaac, that we've been talking about. Nayo abakristo benshi barayazi. Many Christians know Nashaka gusa about kuvuga them. kuri uyu murongo wo guhindura izina kwe. I just want to say about this Yakobo verse of yitwaga changing his name. umubeshyi. Jacob was called a liar. Byari ngombwa ko Imana irihindura. It was necessary for God to change it. Kugira ngo mbere yo kurihindura ariko Yakobo yanyuze mu bintu byinshi bigoye. Before changing it, Jacob had passed through many difficulties. Byinshi byo nakwibutsa gusa nuko Yakobo cyambere Many yahunze first, mukuru we Esau. he ran away his brother Esau. Yakobo yaramaze kumuriganya nkuko izina rye ryitwa. After Jacob had lied to him, yafashe umurage we w'imfura kandi atari we mfura. he took the inheritance of the first Bituma mukuru we agambirira kumwica. It made his big brother Arahunga. plans to kill him, and he had to run away. Byari ibihe bigoye cyane kuri Yakobo. It was a very difficult time for Ariko Jacob. ageze mu nzira, But when he reached in the way, twagiye twiga neza ko hari ahantu yageze ahubaka igicaniro, hanyuma kubera ko yari afite muri wo kubaha Imana. we've been learning that he reached to the point, then he made a sacrifice because he had the respect for God. Abona urwego rurerure rujya hepfo rujya mu ijuru, kabona abamarayika baruzamuka He saw angels going in the heaven n'abandi bamanuka. and others dropping down. Imana rero iramubonekera, And God revealed imuha himself to umugisha. him, and he blessed him. Yakobo ariko But Jacob, hari aho yageze n'ubundi ibibazo birakomeye. reached to a certain point and problems Hari igihe became much. yakoreye nyirarume There ko was a yari time amaze that guhunga he yagiye worked kwa for nyirarume his Labani. uncle, because after running away he went to his uncle Laban. Ashaka ku mugeni kwa Labani, umukobwa wa Labani. He wanted a bride, the daughter of Akora Laban. imyaka, ategekwa gukora imyaka 7. He was ordered to work Umugeni for yakunze 7 years, ntabwo ari we bamuhaye. and they never give him the bride that he wanted. Kugira ngo ahabwe uwo yashakaga, For him to get the one that he hagati wanted, y'abariya bose bari abakobwa ba Labani, between those two daughters of Laban, hagati ya Leya na Rachel, between Rachel and Leah, yongeye gukora imyaka 7. he again worked for Akorera 7 nyirarume. years, working for his Yose uncle. b'imyaka 14. They all became 14 Mbega years. ibibazo uyu mugabo yagize. What a problem. Ariko igihe that he cyarageze faced. Imana imuhindurira amateka, But time came and God changed his kandi history imuhindurira n'izina. and even changed his name.
asigara yitwa Isirayeli. The name changed to Ubu Israel. ngubu iyo tuvuga Isirayeli ni igihugu, Nowadays, when you ariko say ni igihugu Israel, it's gishingiye just ku muntu a country, but a country having the foundation all coming from the name Hallelujah. Israel. Hallelujah. Imana izihindura amateka God changes umuntu history wemeye kuyigumaho nubwo ari mu bigeragezo. to the person that accepts to remain on Him even if he's in problems. Imana rero yibukije Yakobo izina rye rishya So God reminded ari ryo Isirayeli. Jacob his new name, which is Israel. Izina Isirayeli risobanura ngo yakiranye n'Imana. Israel means that he fought with God. Yakiranye n'Imana. He fought with God. Twibuka ko yanze kurekura Imana ngo kugeza Imana imuhaye umugisha. We know that he refused to leave God until God blesses him. Yanze kuva ku Mana. He refused to go away from Ibibazo God. ntibikagakure ku Mana. Don't allow problems to take you No. away from God. Nubwo ubuzima bwa Yosefu bwari ubw'ibibazo n'ibigeragezo, Although the life of Joseph was of problems and trials, izina rye rishya his new name ryabaye ishimwe riva ku Mana, became a thanksgiving from God kubera ko yakomeje yisunza Imana because he continued trusting mu God bikomeye in difficult ubuzima bwe bwari burimo. his life was in. Abantu benshi Many people batekereza ko ubukristo bukwiriye kuzana ubuzima butarangwa n'ibibazo. think that Christianity has to bring the life without problems. Abo hari n'inyigisho rwose zagiye zikwirakwizwa mu isi. There are even some teachings Hari which n'abageze aho was spreading in the babesha world. baravuga ngo umukristo ntakena. Some start lying, saying that Christian never become poor. Umukristo ntarwara. A Christian never gets sick. Ko ni ukubeshya. That's a liar. Buriya buryo bw'imitekerereze, Those way of thinking, uwamaze kumenya Imana neza, the one knowing God well, icyo yari akwiriye gukora iyo ahuye n'ibibazo, what he has to do when he faces iyo ibintu problems, bibaye bibi, when things become worse, ntakwiriye gusubira inyuma. he doesn't need to go back. Ababaye. Sad. Binibukije wa musore wagiye kwa Yesu. It reminded me the Amubwira youth who ati- went to Jesus and said, Ati nakora iki ngo nzagere mu bwami bw'Imana? what can I do to reach in the kingdom of heaven? Yesu yabanje kumubwira amategeko yose, aravuga ati ndayubaha yose. God first told him all commandments. Agera igihe and aramubwira said ati that, genda respect ugurisha ibyo them. ufite byose ubihe abakene. He said, go and sell all your belongings and give them to the poor people. Bibiliya itubwira ko uwo musore yasubiyeyo ngo ababaye cyane. The Bible tells us that young man went back when he was very Ni uburyo Yesu sad. yigishaga abantu rimwe na rimwe akoresheje n'imigani. It's the way that God used to teach people, sometimes using parables. Yagiye ababaye. He went when he was sad. Mu yandi magambo hari test Imana Yesu yamushyize imbere. In other words, Ananirwa the kwitsinda. test that God gave him, but he failed it. Ngira ngo hari n'ibyo atumvise mu byo Yesu yamusabye. I think there are even some that he never Icyo Imana understood. yamusabaga ntabwo ari ukugurisha imitungo ye yose. What God wanted, it was not to sell all his wealth. Kuko ibyo ari byo byose nawe yari akeneye ibimutunga. Because even him wanted Yumvishe gusa ko ibyo Yesu amubwiye, ntiyashaka no kumva ibyo ari byo. Ntiyafashe umwanya ngo asabe Yesu, ushatse kumbwira iki? He just heard, but he never listened and asked God, Jesus, what do you mean? What do you want me to do? Icyo Yesu yashakaga nuko
yashira Imana imbere. What Jesus wanted was for him to put God first. Gushira Imana imbere y'ibindi byose. To put God before everything. Ariko But no gukoresha ibyo dufite ubutunzi bwacu to use what we are having, our wealth, to titwumve help ko ari poor. ibyacu gusa. Let us not just think that they are our belongings. Abantu ntabwo batunze amafaranga gusa, umwanya Imana yaguhaye People don't own ese only uzukoresha money. kugira ngo abandi The time that God gave you, do you use them for people? ese muzi ko n'umwanya Imana yaduhaye ari test? Do you know that even the time that God gave us is a test? Niba Imana yaraguhaye umwanya, ntugire umwanya ngo ukorere Imana. If God gave you time and you don't take Ikizamini that time cyaragutsinze. and you work for God, that test you've already failed. Ibi byose bindi biturangaza twirirwamwo dukora cyane tukaba excellent, All this that you always do and become excellent, ni byiza rwose biradufasha. they are good because they help us. Rimwe na rimwe biduha n'ubushobozi bwo gukorera Imana. Sometimes they give us Nkunze kubwira abantu mu rusengero wealth to help people. kuko For almost like ni umupasiteri help people because I'm a w'umuvolontiya. pastor, a volunteer pastor. Mu murimo w'Imana ahubwo njyana y'ubushobozi bwanjye. The work Imana of yampaye God, I mu kazi use nkora my wealth in work ka leta mpembeko. of the work that I do of the Republic. Kagira uruhare mu kubaka insengero I have that uko nshoboye part in building churches mu bushobozi as bwanjye long buke. as I can in my little wealth. Ariko hariho n'umwanya Imana yampaye. But there is even the time that God gave me. Nkunze iyo nsenga Most when I'm praying, ubu ngubu ko ndageze imyaka 62, I'm making 62 years. nkunze kubwira ngo Mana ndagushima ko wampaye imyaka ingana gutya. I say that God, I thank you because you gave me such years in life. Kandi ngashima Imana ko And I thank God harimo that umwanya nkoresha nyikorera. there is a time that I use by serving Him. Ntabwo mukoresha umwanya wanje wose ku bintu bibi byanjye bwite. I don't use all my time in my own Hari umwanya things. nkoresha no mu murimo w'Imana. There is even that time that I use Olivier in serving God. mu murimo ukora Olivier, in the work that you are doing, biragaragaza ko ubusore bwawe uhagukoresha kuba ukiri muto nubwo utakiri umusore, it shows that the youth kurabukoresha mu guteza imbere ubwami bw'Imana. The youth you are having, you are using it Rero in promoting the work of God. mu guhangana n'ibibazo So in fighting with Yakobo problems, yabibonyemo opportunities Jacob byamuhindura got igizina. opportunities to change his name. Niwamara kunesha ibibazo urimwo, After winning in those problems that you are facing, uzahindurirwa izina. your name will be changed. Ntabwo guhindurirwa izina njye byenda bizaba nk'uko byabereye Yakobo. Changing your name might not be the Oya, same way for guhindura izina Jacob. mvuga bizagukura mu rwego bigushyire mu rundi. No, changing the name that I'm saying, it's for you to come from some level to another level. Olivier ansaba gutanga ikiganiro, When Olivier asked me to share these words, ni test yambaye. he gave me a test. Yambaye aka kazi, mfite akazi kenshi ko gukosora kandi hari abantu barimo bampamagara anytime ngo nintanga amanota. He gave me this when I had a lot of things to do, because I was marking, other people were Byari byoroshye kumubwira ngo no. It was possible for me to say no, Ariko but ntekereje ko nayo ari opportunity yampaye. I Niko thought ntekereje that none even I have just thought that if it's Ni an opportunity opportunity that he gave me, yampaye ntari kuzagira iyo nanga. he gave me an opportunity that I would never get when I refused. Ariko
but yanampaye akazi he gave me a work to do. kuko gutegura Because preparing, gutanga uyu mwanya ntawo nari mfite pe. because giving this time, actually I had not this time. Ni opportunity. It's just an opportunity. Nakiriye reka noye kucyita ikigeragezo cyo, ariko ibyo ari byo byose hari ukuntu ku mwanya wanjye bitari byoroshye. Let me not call it a trial, but the result that due to my time it was not just easy. Abantu benshi bazwi mu mateka y'isi ni abantu bafite ibyo banesheje. Many people are known in this world. Abanyafrika twese tuzi umugabo witwa Mandela. All Africans we know the man called Mandela, who is kubera imyaka 27 yamaze afunzwe. Due to the 27 years kuko yarwanira freedom y'abanyafrika bagenzi be abirabura. Because he was fighting for the freedom of his Africans. Iyo biza kumunanira, when he had failed, ntabwo abavuga. We cannot talk about him. Ngarutse ku bantu bo muri Bibiliya, aba bose dusoma, twasomye Paulo, twasomye iki, nuko abangaba banesheje. When we come back in the Bible, we've been reading Paul, it's because they byari bibagoye ba Paulo, although it was hard for them, I mean Paul, zimwe mu nzandiko dusoma yazanditse ari muri gereza. Some of the letters that you read, he wrote them when he was in prison. Yewe wanshyira muri gereza ubu nabona ubushobozi bwo kwandika. When they put me in prison right now, will I get that ability to write? Ariko umugabo wari ufite kwizera, wari ushitse, wari ufite character nk'iya Paul. But a person who had a worthy character like Paul, yarabishoboye. He done kuko yabonye ni opportunity. Because he saw it as an opportunity. Igihe cyose Yesu ataragaruka, izina rya Paulo bizajya ryigishwa mu nsengero zose. Every time before Jesus comes back, the letters of Paul will be taught in churches. Mu miraba y'ubuzima duhura nacyo, imiraba, storms. Okay, in the storms of life we face. Icyo dukwiriye gukora ni ukwisunga Imana. What we have to do is to come close to God. Ibibazo bizana ingorane nyinshi. Problems brings about many struggles. struggles, and the problems will never. Ukwiriye kubibona nk'uburyo bwo, you have to see them as bwagufasha kujya imbere, as the way that bwagufasha will help you to grow. Hariho ibintu byinshi. There are many things that person can say. Reka tugane ku musozo. But let's just conclude. Tugane ku musozo tuvuga. Let's conclude by saying ko kugeragezwa, kunyura mu bibazo, passing through problems. Yakobo yanditse ko bituzanira kwihanga. Jacob wrote and said that it brings about being patient. Dukwiriye gutindaho, ntabwo tujya kubitindaho nta mwanya tugifite. It's another thing that have to ariko take time for it. Mugiye muzaba mutekereza kuri aya magambo. But as you are thinking about these words, kwihanga, to be patient, ni ikintu gikomeye. It's a great thing. Reka turangize tuvuga aya magambo. Let's conclude by saying these words. Mu rwego rw'uburezi, the Department of Education, where I work, umunsi ku wundi, every day, hari ibintu byinshi. Natanze urugero rumwe gusa rwa bashari, ariko si yo yonyine. There are many things. I just gave you only one example. Hari ibibazo, there are many problems. Hari ibibazo abanyafrika benshi bahura nabyo. There are problems many Africans face.
the bigatuma bagenda problem of batiga. poverty and make them not to. Namubonaga hano kuri gate y'ibitaro bya kaminuza. I used to see him at the gate. Acunga umutekano. He was the gatekeeper. Yari mu bantu ba there. security. He was the gatekeeper there. Ariko ku manywa ni umunyeshuri yirwa muri memoire yirwa mu kazi. But that time he's a student running. He now completed his studies. Amafaranga yari akeneye ngo yamutunga yarayabonye. The money that Ituma he want for his welfare, he Ibibazo got them and he studied. duhura nabyo The problems that we bibe face, blocage. let them be the, Tumenye ko bitabura. let them, Ko mu buzima udafite iki kibazo afite kiriya. cause in life, if you are not having Ariko this problem, you Imana have another hari one. icyo ishaka iyo yemeye ko ibyo bibazo biba. But there is what God Hari wants iki when dushaka. He allows those problems Dukwiriye to come kuyigumaho. along our ways. There is what He wants from us. He wants us to keep tukihangana. on Him and to be patient, Tugakoresha ubwenge Imana yaduhaye. to use the wisdom that God gave us, Tugatekereza uko twabivamo. and we think on how we Hanyuma can go tugakora. through them, and then after we work, Ibyo bibazo tukabona nka opportunity. we see those problems as an opportunity. Ndabizi neza ko uwo munyeshuri witoreraga ibibazo akiri n'umunyeshuri. I know very well that student Wikemuriraga ibibazo. who used to solve the problems when he was still Amaze student. kurangiza ishuri. After completing his No mu gihe studies, yo batarabona akazi. even the time that he has not yet got a Hafite ukuntu job, azikemurira ibibazo. he has a way to overcome his problems. Igihe cyose abona ibyo bibazo ahura nabyo nka opportunity. Every time he sees those problems that he faced as an opportunity, Abifata nka areba ukuntu yabibyazamo ikintu cyiza. Noye kubyita amahirwe ariko yabibyazamo ikintu cyiza. he looks on the way to get something good through those problems. Imana idufashe cyane. May God help us a lot. Reka turangize dusenge. Let's conclude by praying. Mana data wa twese uri mu ijuru. Ndagushima kuri uyu mwanya waduhaye ngo tuganire hejuru yo gukura dukurira mu bigeragezo. Twasanze ibigeragezo Imana yaratwigishe gusenga ngo ibidukuremo. Ariko twanasanze hari igihe Imana izibyemera. Hakaba naho igira uruhare rwo gukora rwo kugira ngo umuntu imupime kwizera. Turagushima mwami ko igihe cyose ibigeragezo duhuye nabyo Imana izaje iduha ubwenge, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo udafite ubwenge busaba Imana. Uzaje uduha ubwenge bwo kwiga ukuntu twabivamo. Twize ijambo ry'Imana ritwigisha ko dukwiriye kubona ibibazo nk'ikintu twakuramo ikintu kitari kibi gusa. Ko tudakwiriye kubona ibibazo nk'ibintu bibi gusa. Dukwiriye kubona ibibazo nk'ibintu twakuramo ubundi buryo twabaho, ubundi buryo bwo gutekereza, ubundi buryo mwami Imana twafata ubuzima. Imana irashaka kubaka imiterere yacu, irashaka kubaka characters zacu kugira ngo tuba abantu yishimira, abantu birinda icyaha, abantu batarabanebwe, abantu Imana yakoresha nk'uko yakoresheje Aburahamu. Imana yacu nishimwe. Reka Imana iduhe kwihangana mu bigeragezo kugeza igihe Imana, ko twasomye ko Imana ntabwo izemera yuko tugeragezwa ibirenze kwizera kwacu. Tubishimira Imana ko ariko yabibonye. Reka Imana yo mu ijuru twizera ko izadukura mu bigeragezo tugenda duhura nabyo, iduhe kubyihanganira igihe bitaravaho. Tubisabye Imana mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.